for stories you can't let go. Only on Pearl Magic Prime. Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Mukazanyuka chess kisoboka ebitono okufuuka ebinene. Kye kimu wano na wano. Tunula nkaliriza buli lutambula. Wandiika buli nnamba osobole okweteekateeka obulungi. Nga tofuddeeyo ku bunene bwa kirooto kyo. Manya nti abawanguzi b'enkya be bakuuma ebitabo byabwe nga biyonjo. Yanjula kati ennyingi zaayo n'enfulumya. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Eno ye Salam TV. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغاني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balungi atuba ku Salam TV program Muvubuka Dot Com nange Ibrahim Bagalalo era olunaku olwaleero tuli wano ku Skies Hotel era nga tulina omukolo gwe tuliko ogw'abanyinaffe baganda baffe bahijabi bashekati eyo mwenna gye muli wano we tuli olunaku olwaleero tulina kye tugenda obbalaga. Tuli ku Hijabi Diaries nga woolaba era nga wano we tuli abavubuka abakyala bageza okubanga boolesa emisono gya hijabu waliwo emisomo egigenda maaso era nga wona abolaba tulina ba speakers bangi tulina Hatima Narugwa tulina Aisha Bukenya tulina Sham Foundation tulina n'abantu abalala tulina ne bannaffe abawe travel nabo abaali yagadde okubanga boogerako naffe byonna tugenda boobiraba ku Muvubuka.com nange Ibrahim Bagalalwo era nga wona alaba tuli wano bahijabi bonna we bali bashekati bonna we bali abantu bangi we bali omukolo kwegamba gw'amaanyi era gwali atoba ku Salam TV ku Muvubuka.com buli kimu ogenda bookiraba era kamera person waffe agenda kuba akulaga buli kimu then tukomewo tugende maaso tugenda batutambulira ku mulamwa tubuuze bannaye hijabu zino hijabu tulaba ebika bya hijabu bingi fashion nyingi gwenga gwali eyo fashion kijolaba oba kino ekyambalo kyaffe gwokyogerako tugenda batufuna interview ez'aba hijabisi abamu batubuulire era nga wonabera ku Salam TV Muvubuka.com tuli live ku Facebook page yaffe Salam TV ne ku Afro Mobile nayo gye tuli tugenda tubalaga ekigenda maaso then tukomewo tova ku Salam TV.
red flags. It is so true that these days everything is red flags, red flags. I'm putting out a video, I might even put it out today, about the things that we must normalize in relationships. Not everything has to be a red flag. We are very different here. I'm very sure of that. Echinobia sham chinzo banzenga techinobia. You get it? So for me, what I might see as a red flag, so I think we all need to ask ourselves, what are your red flags going on to? Because red flag chinzo banga chiri nomo. Some of us here being beaten in our marriages, ne tuchafumba. Na yenze charipa wabetonkuba nensigala. You get it? So what are your red flags? What are your boundaries? What can't you tolerate? What can you handle? What can't you handle? So that is where we all need to start from. So if I can make a few of the red flags, number one, infidelity. So that means those are not red flags for you. Boss, I'm out. Because to me that's a red flag. So what are your red flags? Tuina your infidelity, tuina your lying, tuina your not being able to handle finances, tuina your zero responsibility, tuina bintu mingi, every common ganga red flags. So let's not make everything a red flag, okay? Nizo kubanga omusajja waffe musiramu, okay? Ayagala kuwasa mukazi wako bidi. So omulabanga ayogereza sham togamba red flag, he's cheating. Akirizibwa kuwasa omukyalo woko bidi. You get it? So mpozinga gwata kyagadde. So what are your red flags going on? I think that's very, very important for you to know. Not again the Kasunda bus. And the one thing that I always say every time I'm in public or even on my social media accounts is be very careful when taking advice. Very, very careful. That was my latest video. Unganze, I'm a human being. Okay? That means I'm bound to err. Okay? Nizo kwogera no nefulo omugezi nenga byenjogera tebiyamba gwe nenga tebisobola okuyamba sham. So you need to be very, very careful when you're listening to he's toxic. Toxic. What? Toxic. We've normalized the word toxic. We've normalized the word red flag. It's a red flag, like she said. But honestly speaking, if cheating is not a problem for you, okay, then don't let me convince you otherwise. You get it? Yeah, don't let me convince you otherwise. Go kole chikusanyusa kole chikolera and let's shamu abala banga cheating is a red flag. Muleke yazunge mbufumbo. Wase afumbi mirundi 10. Let her do that because yicha udira chakola chichayagala. So let's do a little bit of self-awareness. I think that's where we need to start from. Okaka Santi, not everything has to be a red flag, or not every behavior has to be termed as toxic. Because in Gabantu, we have to we are faulty human beings, okay? So it doesn't mean to when it makes me a toxic person. It doesn't mean that if I am always late, it makes me a toxic person. It doesn't mean that if I forget a few things and I'm not consistent, it makes me a toxic person. So I think that answers the question. What are your red flags? What are your boundaries? What are the things you cannot tolerate? Tandikirawo. Mulekerawo kukope by'abantu kubanga counselor yazenagamba cheating is a red flag. Some people here don't care about cheating men. So that might not be a red flag for some. So mwezule and then you will know what works for you and what doesn't work for you. Thank you. I know while we're still, please hold the mic. So while we're still there, I've come across so many Muslim women. I've posted for a friend once. She sells lingerie. So I post it and everyone comes to, what? What did you post? Why are you posting those things? What are we going to use them? I'm thinking, okay, you guys are married. Why are you not having lingerie in your closet? So please speak to the ladies. It's not a sin. People look at it like, hey, I'm a Muslim woman. How am I supposed to have lingerie in my closet? How am I supposed to look nice? You know, those lounge sets. People think it's abaya all the time. Abaya in the evening, abaya in the morning. Get jalabibas, you enter, jalabibas, you leave. There's no, you know. People ask me very many times, what are you doing in the salon? And I'm thinking, Wanji. That's right. But most of our friends, actually, I have a friend, you can never ask her to take off her veil in public. Because my friend, even if it's just us, nothing. People don't take care of themselves, don't take care of their hair. It's just kakaya, jalabib, morning, evening, till. And these guys are married. So you're thinking, people, come on. I think we can do better than that. For starters, I would like to thank Majam Hijabi Diaries here for a gathering like this for Muslims. Because Angapa Basira man, we are always in our way. We're always self-sabotaging, right? So you hear a question like that, that's just about lingerie. The last time I was at a gathering, we went for, can we talk to 256? They asked me, how has the Muslim society
accepted me because I talk about sex publicly, and I know many of you have not accepted me. But who of you here does not have sex? You get it? So, Oria posting the lingerie. Go back mwambalira chewaka. This is even concerning. You get it? Okolote wakadira. Obambela mbino be short. Bine bisatila M10 mwambalira ko be short. No, but seriously, Muslim ladies, we need such gatherings to be able to talk about things that we've been conditioned not to talk about, especially in public. So, what she said, there is nothing wrong about anybody posting about lingerie. Actually, I don't even have to tell you the importance. Subhanallah. Like she said, if we just told people here to remove the hijabs and you see what underneath, why don't you ladies take care of yourselves outside the public? Because we all look good here, mashallah. Look at all of you. Wallahi, you look so beautiful. And I keep making this joke with Sham that but honestly, when you go back home, I'm sure the first thing you do is you go watch off your makeup. Sindio? No jaka kakaya. Obadota dekenjala no zijako, ingatonenzi jako, and I strip. Subhanallah. One. And then you get comfortable. You wear your dira. Meanwhile, I'm not saying that every day you need to make up and dress up, because that's very unrealistic. We all have our days. Nene wobo yamba de dira. Yamba la dira nga hajiwa jikula ba mu achankalana. Subhanallah. Ayingira lina gamba chichino. You get it? So what she says is very true. We need to take care of ourselves even outside the public. Because most of us, our men see us looking good only when we are getting out of the house. But the minute you're back in the house, so for me, I would like to normalize conversations like this. And I know there's going to be a lot of backlash, but well, we are all doing it, and we need to educate one another, and we need to normalize things like this. You're making things hard for us. So let us learn together. Because we believe and we have a concept of wellness. Olwaleero omukyala omusiraamu yenna akubirizibwa oba yeekubiriza okubeera ng'alabika bulungi. Si bwe kiri? Endabika yaffe kungulu is prerequisite. I was telling one of my friends who accompanied me here, she's not Muslim, and I told her, omwami asobola okuwaaba olw'okuba teweekolako tolabika bulungi, because she was amazed by the beauty in the room. Naye nga tuggyako beauty yaffe ey'okungulu, are we also thinking about the inner beauty? The inner beauty is what I'm here to talk about. When you just on my right, you can see a stand-up banner which says, "Help your body through water, energy, and light." Bitegeeza ki ebintu ebyo? Olwaleero twesanga nga tuli challenged. Our bodies are challenged with so many sicknesses. When tunulira age group eri wano, era bwe nabadde nteekateeka okwogera, ntunulira age group abasinga bato. Probably many of you are much younger than me. Some of you are wondering why. Yes, many of you are much younger than me. But what I'm going to talk about today is all-encompassing. Chikwata ku ffenna, abato n'abakulu. I know most of you will admit, olwaleero bye tulya bya njawulo ku bajjajjaffe baalyanga. Right or right? The water we take today is seemingly clean, but the chances that the water is highly contaminated are very high. Olw'okuba nti gayita mu mitendera mingi nnyo, olwaleero nga mulimu n'okuba nti basima bino nabiri. With development, water is definitely affected. Ekirala
ng'oggyeko amazzi ge tunywa. Olwaleero Shamima abadde ayogera wano n'aga nti mwina iPhone ez'omulembe. There is something very beautiful happening in the world today, and that is technology. Most likely they are live streaming some of these things. Years ago this was not possible. Technology ereese ebintu bingi nnyo in our workspace, mu kusoma kwaffe, mu mirimu gyaffe, and I am so amazed that we can come together as women and talk about online. Naye ekirala kye tutunuulidde, technology ono ajja na biki? Technology ono talina ngeri ki gy'atukosaamu. Njagala tubeyo akantu katono nnyo ke tuba tukola. Buli omu gye yasimye, just a moment. Tap on your Wi-Fi. Long press on your Wi-Fi ku simu yo and tell me how many connections are around you. Long press, just one person. How many connections can you see? You may not be connected to all of them, but Wi-Fi possibilities around you. Just one person. How many? 30? 5? How many? 9? There are places you just tap on it and you have 30 plus connections. You have 30 plus connections. So, all in all, what am I talking about? Tweyakumye tutya radiations zino. Bw'onoowa wetawali eri ojja kulaba gadget eyogera ku ekyo na butya bw'osobola okweyamba. Ekirala bw'onoowa wetaawo ogenda kulaba ebimu ku notes bye twogerako. Today, energy, water and light bye tukozesa okuyamba omubiri gwo. Edda jjajjaawo yakosanga natural ways. Eddagala abamu balina abangabala balinywanga, naye olwaleero ne bw'oba obyagala woosula waliwo ennimiro. Waliwo ennimiro? Tewali. But now there is technology eri recognized. Scientists weebali abaleese enkola. Scientists weebali nga baleeseewo enkola eziri proven, eziri clinical trials nga zisobola otuyamba. You can help your body because in 2023 as a Muslim woman, the most important thing you need to do is to be healthy. And it starts with what is inside your body. The water you're taking, protecting yourself from technology, and also using gadgets esobola okuyamba okubeera nga you can detoxify your body. Next year, or moving forward, as a Muslim woman, oli mama, oli mwana, oli mukyala, you are many categories. You are CEO. You need to be more healthy than ever. I want to close by saying this. I'm part of a number of Islamic chats ku WhatsApp n'enkola endala. Naye buli mwezi wabaawo omulwadde gwe bateekako ku chat. Ebiseera ebisinga wandirowoozezza nti aba muntu mukulu. There are young people who are today challenged with cancer. You know that? There are young people who are challenged with ailments ze twalowoozanga ti z'abantu bakulu, z'abakadde, naye wetaawo owulirize technology that has been researched for 15 years. 15 years of research on wellness. Olwaleero si lunaku lwange era si lunaku lwa Northstar. Naye bw'onojja ku mmeeza, you will find a Northstar representative to give you more details. Tobeereyo ng'oli challenged ne autism, tobeereyo ng'oli challenged ne sickle cells, tobeereyo ng'oli challenged n'abantu abalina cancer, abalina mental illnesses, abalina obulwadde obw'omu mawuggwe, abalina anything, whether it is kidney, whether kalulwe, pancreas. Find a way of getting a product that is not going to serve you alone, but you and your family for the next 30 years. قد عظمت فللأمجاد بانيها
ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغاني. Mama nyabo ino internet wenyukanga ekizungirizi ate kamera yayo lumamyo banange ebyandaka ku buggo buno mugano gwennyini funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinza emitwalo 49 zokka usasule mpolampola sinsi 833 buli lunaku weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN Christmas eno weefunire gig 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8 weegambulire kabodi supa katikati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. This festive season, get ready to be served. Sanyu may have too much on her plate in taking her company to new heights. Resentment brews as the Chintu family risks losing the prestige empire. Maraka stirs up the romance to fix relationships that have lost their spark. Then love is the main course as couples prepare for their wedding day. And Nancy discovers that it takes more than hunger to make it in the big city. Satisfy your appetite for the best local entertainment on Pearl Magic Prime, DSTV channel 148, GoTV channel 305. Putting himself right in the center of the game here and ensuring that nothing gets past him as another cross is bent in. Good header there. Deny the chance. Once again, and a straight shot! And Alan Kaiwa in a split second, twinkling of an eye. There was a bit of slipping on job by that Bull defense. Nobody's pressing, and Alan Kaiwa meets it, and the goalkeeper strayed on the other side, anticipating a different kind of phase of play coming in from Express, because you look at him and where he was, and there was nobody pressing Alan Kaiwa, and he found that easy spot opening, and the ball is in the back of the net. Good goal. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor. tukyayongera okutuukiriza bitweyama anti wulira Salam Community Barazas eno enteekateeka gye twakusuubiza era etuuse mu kitundu kyo kati ogenda kukuka mu nkulaakulana ebyenfuna okuzzaamu essuubi oyongere amaanyi mu byokola saako okutegeera eddiini yo. Salam Community Barazas yakubeera mu bitundu ebyenjawulo nga Iganga, Mbale, Kabalole, Mbalala ne Kampala buli lwa Sande olusembayo omwezi era nga naawe wali gy'oli oli wakujootabulira ku Salamu TV butereevu jangu ofune ekyenjawulo gwenywerera bunywerezi wano wennyini ku Salamu TV olutimbe olw'emirembe. Assalamu alaikum. Kurani egamba obugagga kirungi naye okukola ebirungi kisingako. Mukaweefube okufuna obugagga oyinza otya okusigala ng'oli mutukuvu? Waliwo engeri emu yokka gy'oyinza okufunamu byonna. Nkwanjulira Trust Halal Personal and Business Accounts okuva mu Finance Trust Bank. Akawunti egoberera ennono z'obusiraamu. Kati ne Trust Halal osobola okutereka sente zo ku akawunti egoberera sharia. Finance Trust Bank, putting women first. The season is underway! Buy, SMS, and score! It's Plascon Paint and Win, the Color Cup edition. Buy 100,000 shillings worth of paint. SMS the code on the scratch card to 7197 and stand a chance to score 1 million shillings daily or share of 3 million. Wonderboard plus other prizes every Sunday at 6:55 p.m. on NBS TV. The game is on! Terms and conditions apply. Plascon, color your world. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا
فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغاني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walungi wataba ku Salam TV program Muvubuka Dot Com nange Ibrahim Bagalaliwo mbebaza nnyo mwenna abatugoberera buli lwa Sunday okubeera nti mutulaba live ku Facebook page ya Salam TV, ku Twitter @Salam TV, ku TikTok apo ekyasinza okuba ennungi naye okwetulira @Salam TV. Gwayagala okubanga otulaba naye nga togamba oyinza okusuwa gendo downloading Afro Mobile. Bw'omala downloading Afro Mobile ojja kuba otulaba butereevu. Ate Afro Mobile tokoma kulaba ffe wabula olaba ebintu bingi ekugondezaamu nga w'omanyi kati omulembe gwa digital tugenda digital buli kimu twakifudde digital. Yes, mbakulisaayo mu segment esoose mubadde mu birabe ezo like Nicola abalaze kati ate nange nziguse okubeera nga mbatuusako ensonga ezimu nga bwe mumanyi tuli mu mwezi gwa December, holidays atandika. Holidays ziba mpanvu nga we twali last week ate ku luno tulina ekipya kye tugenda okubaleetera mu maaso awo naye nga tetunaba kibaleetera twagala tusooke tukikooneko mu kirabe kigenda okutuuka nga mwesunga bwesunzi. Olunaku olwaleero nina omwami agenda kuba tweyanjulira. Bategese kampu zino ebiseera ebisinga mubiraba nga babiranga nti kampu nga ogamba ekisaakaate ki naye kino ekisaakaate ky'abalenzi abaana ab'obulenzi abavubuka abali eyo ebiseera ebisinga tulabe nga girl child gwe basinga okufaako ono girl child kino kati n'abavubuka nabo abalenzi nabo balina kye babategekedde era nga omwami ono agenda kuba tweyanjulira atubuulire gy'avudde then tugende mu maaso. Mukama nga ekisanisa okulaba ku Salam TV akulaba ayagala amanyi ani gwe tuleese olunaku olwaleero. Weewaawo. Amina sebo. Nange nsanyuse nnyo okubalaba mundaba. Nsanyuse nnyo okubeera ku Salam TV era nenkwebaza okunkyaza olunaku olwaleero. Amina. Mwebale obuweereza. Tugezaako namwe mwebale kubanga mutuzzaamu amaanyi ne mulaba ffe be tubaweereza. Weewaawo. Amina sebo. Erinnya nze Lumu Richard nga nze nkulira program bagiyita 7 Dots program. 7 Dots program. 7 Dots twakifunziza bufunza naye nga mu buwanvu kiri 7 days of responsible talks. 7 days of responsible talks. Yes. Yes, kakati mu Luganda wali kati ennaku zino bakosinye ekigambo camp. Boot camp. Kati ffe tugiyita boys station. Boys station. Bw'okiganda waza ogambe ew'abalenzi. Ne wabawala wajja kujja. Kati mu 7 days of responsible talks program etugitegese mu December okuva nga 15 paka nga 22. 15 paka nga 22. Yes sebo. Nga tugenda kubeera ku Mugwanya Preparatory School. Mugwanya Preparatory School. Awe Kabojja. Oluve nateete mbitaala n'okwata ku Kidde Nakawuka n'oyingira kawo munda buli omu amanyi Mugwanya Preparatory School. Yes sebo. Kati omuzadde ali eyo abadde ali awo yeeraliikirira agamba abaana bawummudde abaana bakuva ku makya paka kiro basiba batiguka. Eno the 7 days of responsible talks omuzadde ali eyo atulaba essaawa zino gimunnyonnyole musiigire ekifaananyi omukubira ettooki alina abavubuka bwe bawera alina owa P7 senior 4 senior 6 ate waliwo n'abe bamuleetedde kwegamba akyebuuza agenda kuba bakwasaganya atya. Ekisooka mu kyo oba nenye ekibuuzo ekyo ekisooka mu kyo lwaki twategese 7 days of responsible talks oba giyite 7 Dots program. Twagiteeseteese olw'ensonga nti ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi naddala eri abasajja abavubuka waliwo abasajja abavubuka ne batineja awo nti ebiseera bino oba n'ebiseera ebiyiseeko emabega ensi yonna efa nnyo ku mwana omuwala. Programs nyingi nnyo zitegekebwa omwana ow'obuwala omuvubuka omuwala ne bw'ogenda ku university era cut off points ez'abalenzi n'abawala zaawukana. Kati ekyo kireetedde embeera nti abaana abawala omukisa balina munene nnyo. Bwe baba bakuza omwana omuwala ewaka omwana omuwala bamuteekako essira omukazi takola bw'ati. Kati omulenzi ensi emusuubira okuba nti amanyi
nti gwe ne bokuba kudda ku ssomero omuwala balina packages bamuwaga omulenzi adda ku ssomero baga oneeyiya wabale nnyo oneeyiya yo neegattagatta era ne parking ey'omuwala ebeera njawulo okuy'omulenzi kituufu ekyo ka packaging bye bamugamba omuwala si bye bagamba omuki omulenzi benzi n'obutamugamba fe tugamba nti if boys don't learn men won't know omulenzi bw'atayiga omusajja tajja kumanya kyovola nti mbiseera bino bamama baffe bangi bannyinaffe bakaaba nnyo olw'abasajja abatalina buvunaanyizibwa talina buvunaanyizibwa talina kino because kuva mu buto wali teyateekebwateekebwa kimala katugamba tutya nti affe katuveeyo twongere okukwasizaako abazadde ate nekira nkizeewo mu mbeera nti abazadde tulina bingi nnyo by'okukwasaganya olina mu baana tolina omu tolina babiri olina okwasaganya abakozi olina okwasaganya kiri olina emirimu gyokubanja ebikutabulako olusi ono omwana w'obulenzi n'omugamba naye gwe wakye tugenda ffenna ali mu galagi n'agenda mu galagi nabeerako ne byakola naawe so nga ate ebyo byonna osobola obikola naye ate waliwo bimwetaagisa okubeera omusajja kagamba ng'ava mu buvubuka bwe okuyingira stage eddako obusajja tebujja mu bukulu buviira ddala mu buto okuviira ku myaka actually kino ekyaffe tugiteekesa okuva ku myaka 5 paka ku myaka 18 kuva ku myaka 5 paka ku myaka 18 kugamba abateenagers abavubuka bonna tukiteeseteesa ova ku myaka 5 paka 18 kwa etteeka lyaffe lya Uganda ligamba nti ova ku myaka 18 oyo tumbala nti akoze eki akuze owulidde era enkwata gy'omukwatamu oyo 18 si ate bwe mukwatamu mu ngeri gy'okwatamu emyaka 6 kwegamba musazeewo mukwate bano abaana ba teenagers mubeere nga mubateekerawo omanyi kati omuzadde ali atwala bayizo kiyita ekisaakaate nti society engeri gyerabamu omwana ow'obuwala si gyerabamu ow'obulenzi and kati abali ewali beebuuza kirabika yeeno ogweguye kyekino ekisaakaate ekyabalenzi ekisoose kubeera oli waanaakula nga tutegesa ekisaakaate kisooka omujjira mu bwongo kyabanyinaffe abawala oba kyagundi ekigatta bonna lwaki gundi eno mugitegese mu kaseera kano ketulimu akaholiday mugezi olaba nga kekadde akatuufu webale nnyo ssebo tukiteeseteese kuba nga kekadde akatuufu ekiseera ekiwanvu ng'abaana bali ewaka ate n'ekirala mu kyo nti abaana baffe bangi abakwatiddwa mu bikolwa ebyenjawulo ebitali birungi mwami Ibra obeera ne mutabani wo ng'oli mukwano gwange ne bwetaba mukwano gwange naye mpulira nti omwana we wamukwatidde mu kintu ekyalibadde kisobola okwewalika kinnuma nganze mukwano gwo oba omulabi tulabye abaana bangi abakwatiddwa mu bubbi obusangosango buli pitipiti obutalina makulu tulabye abaana bangi abakutte bannaabwe abawala ng'olaba mu butuufu kyalibadde kyewalika naye ne tugamba nti katuveeyo abaana baffe bano baleme kugwa mu ntatta era kyovola nti twakwataganye ne Kampala Metropolitan Police era twabadde ne mwami Wesigire ne mwami Nsaba atwala RPC Kampala South era babadde nabo bajja kujja batubuulire kati abaana balenzi baagala n'abawala baagala nnyo emikutu kati gino mugatta abantu internet baagala nnyo okubeera ku masimu ne bakola batya naye twagala tubabuulire nti bw'obeera ku internet n'okozesa obubi internet bwoti bajja kukukwata so nga tegolooza nabadde computer misuse etteeka lyafuluma era Kampala Metropolitan Police egenda okubeerawo okusomesa abaana baffe okiwulira nti kino bw'onookikola bwoti ne bwoti bajja kukola ki kukwata omwana tetwagala kigenemu ng'agamba nti saategedde nabadde simanyi omuganda agamba embuulirire tefa yonna kati twagala tubuulirire abaana baffe abalenzi nti kino bw'okikola ne bweki kijja kuva mu kino ate mu kyo nti buli lunaku lujja kubeerako emiramwa egy'enjawulo buli lunaku kubeereko emiramu egy'enjawulo kati ffenna nga bwe tumanyi nti ffenna twali tuyiseko mu stage egy'emyaka kugamba kabuvubuka obagamba mawatandikira omwana tagambwako kugamba holiday eno egenza otuuka ng'etusanze tukyalina mu bintu bingi financially ate eno simanyi Ebola kwegamba obeeri awo omuzadde olusironi zimutwala
abaana bano ab'obulenzi bemutwala bemutuuka eyo ng'oggyeko kuba nti mubasomesa busomesa kuba omwana ayinza otuuka ate nebimubowa because abadde mu ssomero azuka 11 zaako olusi mu 10 ayebaka ssaawa 4 asoma waliwo ekirala ekiyinza osikiriza bano abala kati nga tumanyi nti bo babulenzi waliwo ekiyinza obasikiriza kwegamba n'abeeyo n'agamba mami kaŋŋende dadi kaŋŋende webale nnyo tulina n'ebintu bingi naye ekisinga obukulu katugeze omwana y'emyaka 10 abamu bwe bagamba ekyokwogera nabo tebakitegeera nnyo bayinza ogamba byabulijjo bagenda okutugamba nze sijja kgenda naye ate okuwuliriza kikulu nnyo n'okuwabulwa tugudde mu nsobi nnyingi lwa butawabulwa naye ate tulinamu ekirala tugeze omwana emyaka 18 17 mwe abaana abalenzi abatudde eyo bwenkubuuza enkyo oyagala kubeera ki oyagala kukola mulimu ki oyagala kubeera ani buli mwana ali eyo awulira ekibuuzo kyalina kyeyeegomba okubeera kati tulinamu ekyenjawulo mu nteekateeka eno nti tulowooza nti ekiseera ky'abaana baffe okusoma obusomi ne bamala nebamala primary ne bagenda mu secondary nagenda ku university nga tamanyi kyagenda kusoma nawe omwana ali mu senior 1 ali mu P7 ali mu P5 bwenkubuuza njagala kubeera kyogamba njagala kubeera musawo era abavubuka bangi abali eyo bwobubuuza era esaazi tukiteekako ku peji yaffe ya Salam TV oba sinakindi mutubuli abavubuka eyo abatulaba mwagala kubeera ki bavakisi mutuwe kye mwagala okubeera kati n'olwenjawulo wakati kyoyagala okubeera nekyosobola okukola kyoyagala okubeera nekyosobola okuba osobola naye nga oyinza okuba ngaoyagala naye nga tokisobola naye nga tokisobola kati mulimu tuteeseteese tuzita multiple intelligence tests mu Uganda ffeffeka abakikola era bakikola mu masomero nti tugenda kukebera gwe omwana byosinga okwagala biri luddawa mulabe kikyasinga okwagala nti onyumirwa ki nti ki nyumirwa music mu kuyimba nsobola okukola kino nekino 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 kino nti nze ndi mulungi nnyo mathematics ku ssomero nze ku ssomero nziru nze ku ssomero nziruka nnyo kwamulomu muteeke mu eriya nze nsiiga ekifaananyi kati buli omu tugenda mukebera tugiyita intelligence tests ne tumanye nti gwe you are intellectually gifted okukola ekintu bwe kiti nti gwe oli muddusi nti ozina nnyo amazina nti abo tubayita highly kinesthetic kati tukugambe nti abantu abali bwe batyo bakola emirimu bwe giti ne 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 bwe giti kati tumale tukolere omuzadde assessment nti omwana omulungi nnyo mukubala asobola kukola ki emirimu gy'abasinga okukola okubala gye giruwa guno ne guno ne guno gyonna ne tugikuwandiikira kakati kitegeeza kijja kuwa enteekateeka ennuŋŋamu eri omwana ono ng'asoma omuteeketeeke opulaninge ate ne yeeteeketeeke era tujja kugamba nti omekyo ojja okolakola bwoti ne bwoti ne bwoti muteeke mu bintu ebifaanaganako bwe biti ne bwe biti ne bwe biti ne bwe biti nti gweyagala kubeera looya nti ye naye ate okusinziira nga bw'ogambye kino ky'osobola okukola kati tukuwe placement entuufu kati mwana si kumala ga muwawa kati funa tumala obudde bungi mu ssomero ne tuvaayo nga tetuyimanyi mulimu kwe tusobola kuba abavubuka bangi abali eyo nobeerako ku internet oko omwana waliwo kamemo akatambula omuvubuka n'akubira omusomesa n'amugamba masita gundi wankuba emiggo naye ekintu kyo wankubira emiggo kati tekirina nawe kinyambye tekirina obiraba okwo ng'omuvubuka agamba nasoma simanya n'ensoma gundi naye mweno mu bukulu bingi kakati fe twagala okukwatiza awamu n'abazadde n'abaana bambi okubayamba kubanga baagala ate nti mu kyo nti bwe tuwandiikira omuzadde omwana asobola okubeera kino ne kino kino ate tugenda kubaleetera abakugu abali mu eyo field omwana ayagala okubeera pilot jangu bakubuulire ki kyeweetagisa okubeera pilot gamba ayogere nga ne pilot amulabako awo amubuuza ebibuuzo by'ayagala njagala kubeera musirikale tukwatuganye naye waali awo ate n'abakulu mu magye ajje n'ebyambalo bye bulungi amulabe tugamba amwegomba afune fiimu nga bwogambye okwegomba inspiration njala nyambaleko nga gundi njala mbeere nga gundi ye babeera bwe batyo bakola mirimu ki basoma biki basomerawa amubuuza ebibuuzo ye byayagala tugamba mubeere nga mukirabirakawo exactly
Asobola ku Salam TV program Muvubuka.com. Empozi nyongera kaawo nsonyiwa okuli ekimuli nti ebyo byonna bijja kubeeramu n'ebirala ebikolebwa si kutuula kuwuliriza nedda mulimu omupiira mulimu okuwuga mulimu basketball mulimu netball mulimu chess mulimu bingi kwegamba omwana ajja kati manye ebiseera ebisinga ebityo ewe bibaawo omwana ayinza ogamba bula ngende eyo mpone emirimu ate bw'owona emirimu kitegeeza toyagala kukola kuba ayinza okuba nga abadde waka okuva lwe yawummula emirimu gifuuse emirimu nagaba waayo wangendeko eyo omulireko eyo okola ateekeddwa okukola akyusako obukyusa ku environment nti ate environment egenda omuyigiriza ebintu bingi okuba ono gyeri gera gojja okweyoleza ebintu byo akapaleko gojja okeyoleza okujjako abaana abato ab'emyaka 5 6 7 waliwo era abalyamu emukaaga nga mukujjukujju nga tasobola naye ng'omulaba naye ate batugenda kubeera n'ababoolezaako kubanga bato ayinza obutasobola kukunya nnyo n'amaanyi ago naye nga bamaama abagenda obalabirira bagenda kubeerawo ate naffe bataata naffe tugenda kubeerawo. Alright, abaana b'ennaku zino abavubuka mwesimidde ddala nti bino byonna babikola lwa kubeera nti mufuna bright future temukuba kubanga mukoma mu kusoma kwokka wabula bintu bingi. Muvubuka.com ogendagenda ku Facebook page yaffe ya Salam TV oba ogende ku Twitter yaffe otubuulire gwe omuyizi ali eyo vakist oyagala kubeera ki kyoyagala okubeera. Yes, abantu bangi basobola okugamba nze njagala kubeera gundi njagala kubeera gundi tekigaana naye oba ekikyo kyolina kyoyagala sooka otuleko n'omuzadde w'omugambe omuzadde kati tukimanyi nti waliwo abaana ba senior 4s waliwo aba branching n'abata branching era ekyo tugenda kukyogerako wano tubuulire because abaana ba branchinga ne babako gye balaga boli wa mubuuza na branchinga naye ndi mu plumbing oba ndi mu carpentry omuntu oli amulabanga misomo gyalema kabe wa senior 6 ekintu kyo kivudde ku ki omwana kisaanidde abeere nga amalayo asome ne A level owa senior 6 agende ne ku university amaleyo kati kankubuulire kino okimanyi nti mu butonde bw'omuntu ne bwe watali baddewo education eno twali survivinze bulungi nnyo mu butonde bw'omuntu nga twali eno formal education buli omu Katonda yamutonda ng'alina kyamutondedde okukola n'okubeera okugeza mu myaka egyedda ani yayigiriza waliwo university yayigiriza abaana architecture kakati ba pyramids ne kingdoms ez'enjawulo ezazimbibwanga ani yabasomesa batuulanga ne bagatta obwongo abalina endowooza efaanagana abalina ebirabo ebyenjawulo ne batuula mu bwongo obwo kuba kintu kyonna kikola osooka kikuba mu bwongo obwo bakidraftinganga ne bazimba ebizimbe nakati bikyaliwo aba discoveringa fire aleman basomerawo principle of fire ye abaffe ekirala waaliwo abaali basiiga ebisiiga ebirungi ebizibu nakati abikuba ne ku bisenge baabikubanga naye ne weebuuza bayigirawo ati oyo mu university ki ebiseera ebyo abawalabu bani bonna emabega eyo bali nnyo mu by'okusuubula baali basuubuzi bakukuutivu nnyo ne batuuka nene waffe mu Afirika basomerawo marketing and trade tebalina gye basoma naye ng'ate basuubula bakola buli kimu era baali bagagga bazibu nnyo obugagga obwo nakati we tukyatambulirako waliwo university tewali sigamba nti okusoma kubi temunkwata bubi naye omuntu oba abranchingiddewa oba ali luddawa era kino nkizamu muntu kizamu bantu maanyi tekikwetegesa nti ogenda kubeera n'ebitabo ebiyitirivu ennyo okukola creative contribution mu society yo oba ewaka oba okwekulaakulanya ng'omuntu okitegeera wabula okutegeerako n'okwezuula kye tuyita emotional intelligence kye tugenda era okutunuulira mu the 7 dots program tulina kusomesa emotional intelligence gweokwezuula obunafu bwo n'amaanyi go we gali gwe gumu ku mulamwa gwe tugenda okusinga okutambulirako nti yibula nti ye ndi wano nti ye naye bwe nakuba multiple intelligence test n'onziramu byenziramu ojja kwesanga ate walina kubeera mu banka oba mu bulimi okusinziira ku ki
kyolabye wali intelligence yange weri kakati a branchingidde wonna ba branchingiddewa ekikulu kiri nti okozesa otya obwongo bwo kyetwaliise creative thinking n'oteesa mabega nti nze siina baluwa yaki okitegeera abantu emu bagenda ne ku universities okufuna baluwa naye ngaolidde ekyokukola akimanyi ngaakimanyi jasayagala kiri kipapula gwe tolaba ngayo engineer azimba ekizimbe n'omugamba nti empagi eyo teteredde naye nga ye tagiraba ye nga tagiraba naye tigwe atali engineer atasomera bwa engineering ng'ekizimbe olaba kifu ng'olabira ddala architecture design nga nfuna naye nga yakugamba eryokke naye nga ate yabisoma naye nga ate gwe atabisoma nako osobola okulaba eyo empagi teyatteredde yakyamyemu ba teyatunudde gye yadde erina kutunula walungi kati ye ng'agenda kugamba nze sina kyendabawo ekyo kituyita spatial reasoning okitegeera so teweekubagiza ekikulu kiri nti weezudde ekituuse mu Africa okimanyi buteezuula we don't discover ourselves tugenda nekigenze maaso kijja kyetugenda nakyo n'omuzadde nagambye bye tobigendamu naye nga ate calling tugita calling okuyitibwako wekuli buli muntu ibura nkubuulire buli muntu ali destined to do something kyova ntwagala tuyambeko abaana baffe okumanya nti nze lumu nti ye ndi destined to do what nyambiddwako ntya kati ekitutu kimanyi kiri kimu nti gifts zaffe tetuzatachinga to the right vehicle tetwetegedde tetumanya si vehicle emotoka eno ya bulijjo tetukwatagana n'abantu batuufu tetumanya abantu batuufu kutuyambako kati 7 dots weeviiriddeyo okukwasa baneka ate kankule kino teri boys camp kagita boys camp wadde ffe tuyita boys station ekola kino kyetugenda okukola mu 7 dots era omuzadde anajja n'omwana anajja tetwefuuyira mulere naye ajja kuvaayo ng'akakasiza ate nekirala ekirungi ekikirimu nti tujja kuyitwina 7 dots parents conference bo tujja kubayita tubabuulire bagabi bino bibivuddeyo bino bye twazuula mu baana balina okusoomoozebwa bwekuti ne bwekuti ne bwekuti omuzadde oli mukambo omwana wakuta ensonga ali tasobola kugamba bino bigambo era tusuubira ebintu bingi nnyo okuva mu baana baffe tujja baterawo embeera ennungi okweyabya kati n'omuzadde tukubuulire nti omwana waffe ono muyambe bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ate generally tubabuulire ebizibu byetwongedde okusanga mu baana mu bye mutamanya abazadde so abaana baffe tubayita mujje mulabe mujje muwulire mutegeere mukole nga omusajja bwateekeddwa okubeera omanyi lwaki ennaku zino abakyala batuyiseeko nnyo kubanga bali so much empowered omukyala afuna akakadde gwe yibula ofuna emitwalo 4 kyokka tegwe taata ewaka tuba n'abawala bali empowered nti atuuka n'alaba nti yes kati ffe tugamba tutya twagala tuyigirize abaana baffe kuba society ekyuse kyekituufu ajja kugamba oba omwenkanonkano oguzze wakati wa boys ne girls kati ate ffe tujja kutunula nnyo omwenkanonkano tutunuulira abaana bano okubeera nga balina opportunities zezimu kuba biri ebiseera nga omwana w'obulenzi ali nnyo waggulu omwana w'obuwala kale ate lize zino kikola vice versa kubanga sometimes environment of the situation dictates nti kati ate abaana abawala bayiseeko nnyo ku baana abalenzi era girl empowerment ogiwulira nnyo buli wamu kati luli omusajja wakolanga ebintu nga gwe omusajja nga weemalirira naye kati omukyala alina afuna obukadde 5 ng'ofuna kamu ogenda kwemalirira otya olina okumwebuuzaako baboy child abali eyo ababonaabona bamugambye ez'enviiri omanyi that gender also kati twagala tulaga abalenzi nti no embeera bw'ebawo bwetyo olina ogikwasaganya bwoti ne bwoti ne bwoti ng'omusajja those will be the challenges era mujjawuliramu abagamba nze okay lwakuba nti that is the age nti oyinza obutawulira such conversation Muvubuka.com ku Salam TV program Muvubuka.com olinange Ibrahim tulina mwami lumu Richard nga y'omu kubategese the 7 days of responsible talks eri abaana ab'obulenzi nga we yatunyonyodde mu kusooka abaana ab'obuwala tebabaleseeyo nammwe yammwe ekiyinza okubejja kujja naye for start bategeseyo abalenzi for this long term holiday okubeera nti tufunawo boy empowerment tugezaako ffe nga Muvubuka.com twabagamba
tugenda batuuka buli wamu tugenda kuba tutuukawo tubeere nga tukutuusako era tujja kuba tukusuubiza tugenda bawo ku ground tukuweereze tugenda funa views abaana abo tugenda baleeta tugenda batuukako tuyinza n'okusangayo abasobola okukola bino bye tukola ffe tudde mu kyalo ng'omwana asobola okikuba nga mukama wo n'alaba ng'omwana akikubye nnyo nga gweolina kukola ki okitegeera so bwe kityo ekibi tugenda bba nga mwami Lumu Richard atuwayo obugambo bwe obusembayo mu dakika ntono nnyo atubuulire what are the requirements emyaka yagitubuulidde na migaso ki ekino kiyamba kitya eri abazadde n'abaana neyanza nnyo kakati kano kagenda eri abazadde bazadde bannange nange no ndi muzadde ate atali wa mwana omu babiri basatu amina so omuzadde analeeta omwana mu 7 dots olina okufuna assurance emu nti ntutta omwana eri taata we okitegeera oba eri bataata be tetuyinaamu olagiyinza okubuuza bani ababateekamu ssente tetulina external funding kubanga abaana baffe abalenzi bafunye ebizibu bingi through external funding okiwulira so tutegese ekintu nga bazadde mwe mugendo kifandinga naffe abagendo kikola bajja kusula kasente katono si sente nyingi kasente katono emitwalo 2 okumala wiiki namba kati bajja kugatake butigase emitwalo 5 za tests ziri ze nkugambye okuzuula ebyo multiple intelligence tests so omuzadde kakasa nti omwana wo omuleese eri ffe ab'obuvunanyizibwa ate eti tugenda kuba ne poliisi ya Uganda okumala wiiki namba kubeera ebiseera ebisinga ogeola nti aido bakutte aido olabamu bavubuka batinejazi poliisi egenda kubeerawo egenda kutuwa obukuumi press conference ndoza abasinga mwagirabye bagenda kutuwa obukuumi okuva ku lunaku lwe mulinnya kusomera kapa paka we munava abaana mujja baleeta mujja bakimanga 22 twali tukoze enteekateeka nti mu wiiki eyo twagala abazadde bajje balabe biki abaana babikola batya bakola ki okonga omuzadde alitamanyi nti omwana amanyi okubumba amanyi okukola ki kirabire wali naye olwokuba nti abakulu bagamba teri bazadde abasodde kujja kuŋŋaana olw'obulwadde obubaddewo so ne tugamba nti kati abazadde tujja bayita omwaka ogujja kuba kigenda kubeera nga kya buli mwaka so abazadde abaana mubaleetera bataata baabwe bamaama baabwe bajja kubeera very safe bajja kulya bulungi bajja kusula bulungi omufaliso gyeguli gwe mpakingire parking ziyo yakwambala ebya bulijjo nasuuka gwe omwana omulenzi ali eyo nkusaba tewalimisize lukuŋŋaana luno kubanga tojja kufunayo lulala mpazi omwaka guweddeko endala zonna ze bategeseze ebya bulijjo kati ate ebyaffe mulimu ebintu bingi nnyo ebitabeerangako na wano mu Uganda mu baana kati gwe omwana ayagala okwezuula okumanya ki ky'oli oyinza kutandikirawa subjects z'oba osoma lwaki ku ssomero tokola bulungi science tokola bulungi math tokola bulungi English tujja kubuulira watuufu woogwa n'abasomesa bo tujja bawandiikira nti ono omwana bulungi bwati mumusomese nga musinziira bwe muti ne bwe muti ne bwe muti kitegeeza kati nze banaye abasomesa abali eyo abanfiirako ne physics chemistry kirabika ngendagenda nange bambuulire nti gweolina kuba mu history na geography so nga mmaliriza nti tubeesunze okubalabako kuba nga 15 mpaka nga 22 atwetaaza asobola otukubira ku ssimu kuba abazadde bangi bagenda kuba batukubira mbakubira amasimu babuuze biki ate ekira kinalabidde olukuŋŋaana luno bakama baffe teruli best ku culture teruli best ku ddiini era kyembadde ngenda okuddako okubuuza so nga ate ebiseera ebyokusaba n'okusinza n'okutendereza oba okusaala tugenda biwa ebifo ebyokumwanjo abasiraamu omuzikiti gwabwe gugenda kubeerawo basaale eswala zaabwe zonna abakatuliki kanisa yabwe egenda kukola ki era mu bantu betuteeseteese okwogera n'abaana baseeka mwebali bogereko n'abaana yes because there is coexistence ate eddiini tugyetaaga ekyo kyeddiini tugyetaaga so abazadde ne babeera mwana musiraamu bakadde bange omuziki tugenda kubeerawo bagende basaale obudde bwabwe bwonna abangirikaani abakatuliki so nabo bayige nti tubeera mu society nga buli omu alina kyakkiririza munate at the end of the day waliwo ekitugatta humanity yesebo enamba okugiba enamba eri 0776 96
5011 eri ku WhatsApp njiddamu 0776 96 511 eri ku WhatsApp nkubira owandiise omwana n'okubuuza ebirala byoyagala ku WhatsApp. Airtel 0701 654 860 mumanya ga lumu Richard. Tweyanzege Muvubuka.com. Message nyingi. By the way, njagala okubeera nga nseninga congratulations messages to all Chambogo students. Abe Chambogo mwebale kusoma mwebalire ddala. Nalabye abaana nga basanyufu omu n'agamba nno basanyufu but should we tell them ekiri eno? Nengamba kale. Yes, congratulations mwena abe Chambogo mwena tubagaliza buwanguzi bwerere Muvubuka.com. Sigadde nze Ibrahim. Tusigale tusinkane week ejja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جذلا فالروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغاني.